Hello students, welcome back. Let us have an introduction on solid state as well as the characteristics of a solid state. Okay, so we are most often surrounded by the solids rather than the liquids and gases. Of course, liquids and gases are there which are surrounding us. So we know that solids, liquids and gases are the states of matter. Okay, right? The matter is available in a solid phase, liquid phase as well as in the gaseous phase. But what makes solids so special? So we can study the characteristics of solid state in about 5 points, students. Before that, unlike liquids and gases, the constituent particles of the solids have fixed positions, whereas the constituent particles of liquids and gases, they will flow very easily. So such a character is called as a fluidity. Okay, but whereas the solids have their constituent particles which are having a fixed position, they will move very slightly, very slightly. Okay, right? So that is the introduction about the solid state. Then what are the important characteristics of solid state? The first important character is solids will be having a definite mass, definite volume, and they are going to have a fixed geometrical shape. So that is the first foremost character of solids. Then the solids, the constituent particles in the solids may be atoms, molecules or ions. So the forces that are acting between these atoms, molecules or ions are very stronger in the solids. Okay, then the constituent particles are combined together, they are bonded together. So the bond distances, so the interatomic or intermolecular or interionic distances will be shorter. That means if the bond is shorter, the strength of the bond is very high, the interaction is very high between the constituent particles in the solids. Then the solids are rigid substances, they are very tough and we cannot compress them, they are incompressible. Then in the solids, the constituent particles may be atoms, molecules or ions. Okay, right? So the constituent particles have fixed positions. Okay, so they are not free to move around, just like in liquids and gases. So solids have the constituent particles like atoms, ions or molecules that are having the fixation. Okay, right? They can only oscillate about their mean position. So the oscillations are very lower. Then we can classify solids into two major categories. Category 1 is crystalline solid. Category 2 is called as amorphous solid. So this classification is based on the nature of order of arrangement of constituent particles. If the constituent particles are arranged in the orderly fashion, you will get your crystalline solids. If the constituent particles are not that much orderly arranged, if they are disorganized, so you can get your amorphous solids. Okay students, right? So that is the introduction. So solids ante general ga manaku లిక్విడ్స్ కన్నా గ్యాసెస్ కన్నా మనము సాలిడ్స్తో ఎక్కువ మన డైలీ లైఫ్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటామండి. ఓకే, సో సాలిడ్స్లో ఉండే కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు, అయాన్స్ అవ్వచ్చు, యాటమ్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవి సాలిడ్స్లో ఉంటాయి. ఇదే విధంగా మాలిక్యూల్స్, అయాన్స్, యాటమ్స్ గ్యాసెస్లో ఉంటాయి. మాలిక్యూల్స్, యాటమ్స్, అయాన్స్ మనకు లిక్విడ్ ఫేజ్లో కూడా ఉంటాయండి. బట్ మనకు సాలిడ్స్లో ఉండే కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్కి ఏ క్యారెక్టర్ ఉండదు అంటే ఫ్లూయిడిటీ క్యారెక్టర్ మనకు లిక్విడ్స్, గ్యాసియస్ ఫేజ్లో ఉండే కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఫ్లూయిడిటీ అంటే ఈజీగా ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, బట్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఫ్లో కావు, ఎందుకంటే వీటిలో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ అన్నది ఉంటుంది. అంటే యాటమ్స్ ఒక పర్టికులర్ బాండ్తో అటాచ్ అయిన యాటమ్స్ ఒకే పొజిషన్లో ఉండిపోతాయి, అవి మూవ్ కాలేవండి. ఓకే, దెన్ మనము సాలిడ్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్టడీ చేస్తే ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఏ సాలిడ్కైనా ఖచ్చితమైన మాసు, ఖచ్చితమైన వాల్యూము, ఖచ్చితమైన షేప్ అన్నది ఉంటుందండి. సో సాలిడ్స్కి డెఫినెట్గా మాసు, వాల్యూము, జియోమెట్రికల్ షేప్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. దెన్ సాలిడ్స్లో ఉండే యాటమ్స్కి, మాలిక్యూల్స్కి, అయాన్స్ మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దాంతోపాటు సాలిడ్స్లో ఉండే యాటమ్స్కి, మాలిక్యూల్స్కి, అయాన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా, అంటే బాండ్ డిస్టెన్స్ కూడా చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది. షార్ట్గా ఉండడం వల్ల బాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటుంది సాలిడ్స్.
ఓకే, కాబట్టి సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ చాలా రిజిడ్గా ఉంటాయి, టఫ్గా ఉంటాయి. సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్కంప్రెసిబుల్గా ఉంటాయి, దీన్ని మనం ఈజీగా కంప్రెస్ చేయలేము. దెన్ సాలిడ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్లో ఉండే కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ అయిన యాటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ వీటికి ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ఖచ్చితంగా అలాగే అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయండి, బైండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఆసిలేట్ అయితే అది చాలా లోయర్గా ఉంటుంది. దెన్ సాలిడ్స్లో ఉండే యాటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ అయాన్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని, ఓకే, అవి ఆర్డర్గా అరేంజ్ అయినాయా లేదా డిజార్డర్గా అరేంజ్ అయినాయా బేస్ చేసుకొని మనము సాలిడ్స్ని 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. వన్ ఈజ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్, అనదర్ ఈస్ అమార్ఫస్ సాలిడ్. సింపుల్గా ఏం లేదండి, క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్లో ఒకవేళ ఆటమ్స్ ఉందనుకోండి, ఆ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్లో ఆ ఆటమ్స్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్గా అరేంజ్ ఉంటాయి, అంటే మీరు ఎక్కడ చూసినా అవే ఆటమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆ అరేంజ్మెంట్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే అమార్ఫస్ సాలిడ్స్లో మీకు యాటమ్స్, ఆ కాన్స్టిట్యూయెంట్ యాటమ్స్ ఆ క్రిస్టల్లో అరేంజ్ అయినప్పుడు, ఆ సాలిడ్లో అరేంజ్ అయినప్పుడు అక్కడక్కడ మాత్రమే ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటాయి, రిమైనింగ్ చోట్ల డిజార్గనైజ్డ్గా ఉంటాయండి. ఓకే, సో మనము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.